Umujyi wa Kigali watangiye gukoresha amashusho ya satelite mu kugenzura imyubakire itemewe muri uyu mujyi. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Dusengiyumva Samuel yavuze ko ubu buryo butanga amakuru buri cyumweru bwatangiye kugeragezwa. Mu rwego rwo gukomeza kunoza ubugenzuzi mu mujyi wa Kigali, tureba uburyo abubaka n'abakora imishinga itandukanye bakurikiza amategeko agenga imiturire n'imyubakire. Umujyi wa Kigali wateguye washyizeho wakoze system cyangwa application idufasha gukoresha amashusho ya satellite kugira ngo tumenye inyubako nshyashya zose zamutse ku butaka bw'umujyi wa Kigali. No kuvuga ngo buri cyumweru satellite duha amafoto twayagereranya tukabona inyubako yazamutse ari nshyashya, hanyuma twareba iyo nyubako tukabasha kubihuza na system itanga ibyangombwa, tukanabihuza naho ubutaka buherereye, bityo tukamenya ko inyubako runaka iri kuzamuka ifite ibyangombwa kandi iri kubahiriza ibiteganywa n'amategeko agenga imyubakire cyangwa se inakurikije ibigiteganyijwe aho hantu kuri master plan. Hari aho rero tugenda tubona abaturage bagira gutya akazamura inyubako nta byangombwa akanezamura ahantu hatemewe. Icyo gihe rero satellite dufasha kubimenya ako kanya bikiba muri icyo cyumweru, bityo iyo nzu ibyemezo bikaba byafatwa inzu itarazamuka ngo usange ikuweho yararangiye. Ibyo biradufasha kugabanya impaka nyinshi zijya ziba hagati y'abantu bubaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa se n'abayobozi bamwe mu nzego zibanze bashobora kuba babikora mu buryo butari bwo, bigatuma umujyi wacu urushaho kugenda ukoresha ikoranabuhanga kugira ngo ubashe kubakwa nk'umujyi muzima kandi umujyi ukeye. Ubu ngubu twatumaze iminsi turi mu igerageza ryayo mu hirya no hino mu mirenge itandukanye. Icyo twabonye nuko yaduhaye amakuru agaragaza ko imibare twabonaga mu mpapuro ihuye. Twaje kubona imirenge izimbere mu turere dutandukanye, nko muri Gasabo twabonye muri Jabana, muri Bumbogo harimo inzu nyinshi zigenda zamuka zanakuweho, muri Kicukiro naho twabonye muri Masaka ko hari abaturage batari bake bagerageza kunyuranya n'amategeko, ndetse no muri Nyarugenge twabonye muri Mageragere n'ahandi. Imibare turimo turikusanya ku buryo tuzabibagaragariza, ariko tugira ngo twongeye tubwire abaturage b'umujyi wa Kigali niba ufite umushinga wo kubaka waza ugasaba uruhushya rwo kubaka, ukabasha kubaka neza, ukubaka inyubako yawe ikurikije igishushanyo mbonera ndetse ikurikije amategeko agenga imyubakire. Duhongerehe ari Doha mu biganiro byagarutse no ku mubano w'u Rwanda na Kongo. Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahim bin Jassim yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane Olivier Nduhungirehe ku bufatanye bw'ibihugu byombi. Banagaruka ku bibazo by'umubano umaze iminsi utifashe neza hagati y'u Rwanda na Kongo. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar kuri iki cyumweru ku itariki ya 1 Kamena uyu mwaka rigaragaza ko impande zombi zaganiriye ku ngingo zinyuranye z'ubufatanye n'uburyo bwo kongeramo imbaraga. Banaganiranye ku bikorwa bigamije gukemura ikibazo cy'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Ku wa 18 Werurwe uyu mwaka Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahuje Perezida Kagame na Tshisekedi bemeranya kugushyiraho umusingi wo kubakiraho mu gushaka amahoro arambye bigendanye n'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi by'abahuje. Nyuma kandi hakurikiyeho ibiganiro byahurije i Doha leta ya Kongo na M23 AFC hagamijwe gushaka uko intambara mu burasirazuba bwa Kongo yahita ihagarara hakaboneka amahoro arambye. Ibiganiro bya Doha byafunguye inzira ku bya Washington byamenyekanye kwa 25 Mata uyu mwaka, asinywa amasezerano agena amahame yibanze mu miyoborere, umutekano n'ibijyanye n'ubukungu. Amerika iherutse gutangaza ko umushinga w'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo wamaze gutegurwa. Igisigaye ari uko impande zombi zemeranyaho ubundi zigashyira umukono kuri ayo masezerano. Amasezerano y'amahoro ategerejwe kugusinywa i Washington azaba ari mu murongo w'ibiganiro byahurije hamwe u Rwanda na Kongo i Doha muri Qatar muri Werurwe uyu mwaka, ndetse yakomeje kuguhuriza hamwe abahagarariye Kongo n'ihuriro rya AFC 23 muri iki gihugu. Si inama gusa yabereye muri Qatar ya Minisitiri Nduhungirehe uhagarariye u Rwanda bagiranye ibiganiro n'ubwami bwa Qatar gusa. Mu minsi ya mbere ya vuba mbere y'uko Olivier Nduhungirehe agerayo, Minisitiri w'Intebe wa Qatar na Perezida wa Komisiyo ya Africa Union baganiriye ku bibazo bya Kongo n'u Rwanda. Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahim bin Jassim Al Thani yagiranye ibiganiro na Perezida wa Komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Mohamed Ali Yusufu wasuye Qatar. Ibi biganiro byahuje impande zombi byibanze ku gushimangira umubano hagati ya Qatar n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe no kunambwe igamije gukemura
ibibazo by'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Ari Yusufu yashimiye Katari imbaraga yashyize mu gufasha Afurika mu gukemura ibibazo by'intambara mu turere tuyigize no kwimakaza amahoro ku mugabane wose. Katari yafashe iya mbere mu kuba umuhuza mu biganiro bya Kongo n'u Rwanda bigamije kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Excellencies, ladies and gentlemen, 12 years have passed after the signature of the framework agreement. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kuwa gatatu yongeye kwibasira u Rwanda arushinja guteza umutekano muke mu karere. Perezida w'u Burundi yarwikomye Kampala muri Uganda ubwo yavugiraga ijambo mu nama ya 12 yo ku rwego rwo hejuru y'urwego rw'ubugenzuzi bw'akarere ku mahoro umutekano ku bufatanye kuri Kongo imaze imisi ibera Entebbe mu biro bya Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Uyu mugabo yumvikanye avuga ko ashima amahanga akomeje kwamagana ibitero bya M23 n'ingabo z'u Rwanda muri Kivu zombi, aho yaje guhabwa ijambo aza kuba yabikomozaho abivuga mu rurimi rw'igifaransa. Gusa na umuvandimwe aje guhita abishyira mu cyongereza, natwe turi bwaze kugerageza kubivuga mu kinyarwanda. The beginning of this year 2025 was marked by a grave situation with the resurgency of war started by M23 supported by Rwanda. Ubu tuvugana intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yamaze kugera ku gasongero kayo, ndetse natagira igikorwa hari ibyago by'uko itazakwira mu zindi ntara zo muri Kongo zose, ahubwo ishobora no kugera mu bindi bihugu by'akarere byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Rwose imirwe yitwaje intwari ikorera muri iki gice cya Kongo ihabwa ubufasha na bimwe mu bihugu nk'u Rwanda, irashaka kubyaza umusaruro iki kibazo. Nagize amahirwe yo guhuruza amahanga ndetse n'akarere ku bibazo kwagura uduce dufarwa buri munsi biteje akarere, which is changing from bad to worse for as long as the war continues. Regional and international efforts aya namwe mu magambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaje kuvuga ubwo yahabwaga ijambo. Uyu NEVA subwa mbere akunze kwibasira u Rwanda akarugira urwirwazo mu mbwirwaruhame ziwe akunda kumvikanisha avuga yuko u Rwanda ari rwo ruri inyuma y'ibi byose kandi u Rwanda rwaje kubyihakana. Ntabwo bizwi impamvu NEVA akunda kwibasira u Rwanda, nyamara na kibazo afitanye n'u Rwanda abantu nabyo bakakunda kubyibazaho. Mbere yuko agera Entebbe muri iyi nama yabereye Kampala yaravuyemo n'ubundi muri Kongo guhura n'umunywanyi we Tshisekedi bagira ibyo baganira. Ntabwo bizwi ibintu baganira ngo ni ibiki mbere yuko ava Kinshasa yerekeza muri Uganda Kampala. NEVA yavuze ko mu bibazo intambara yo muri Kongo iteje hatarimo ubwiyongere bw'impunzi gusa, ko ahubwo hanarimo kuba haba ubwiyongere bw'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubwo rujya n'uruza rw'intwaro mu karere. Ibyo avuga ko bishobora gutuma ibihugu bimwe byisanga mu makimbirane. Ibi Perezida w'u Burundi yongeye kwikoma u Rwanda mu gihe mu minsi ishize yumvikanye avuga ko afite umugambi wo kujya mu ntambara narwo. Usibye ibingibi byo kuba yagarukaho yuko hari kwiyongera ubugizi bwa nabi, M23 yo ntabwo ihwema gushinja leta n'igisirikare cy'u Burundi FDNB kuba aribo bari kugira uruhare mu bye mu 23 mu nama yagiranye n'itangazamakuru. Yaje kuvuga yuko igihugu cy'u Burundi cyangwa abasirikare b'abarundi bari gukora genocide muri Kongo. Ntabwo ari bo gusa, hagiye hari n'abantu bagiye babivuga, twumvise hari n'andi majwi yagiye asohoka y'abantu bagiye babivuga bavuga yuko Burundi cyangwa abasirikare barwo bari muri Kongo bari kwica abantu mu buryo budasanzwe. Nubwo ibyo ngibyo bigenda bivugwa abantu bari muri Kongo cyangwa M23 igenda irwana iyi ntambara ishaka ukwibohora n'uburenganzira bw'abaturage babo, kuko n'abene igihugu bari kurwana na leta cyangwa guverinoma yabo yashyize imbere amoko n'ivangura amoko muri Kongo. Ingabo z'u Burundi zatangiye kugaba ibitero ku mutwe w'inyeshyamba wa FRN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, nyuma yaho izi nyeshyamba zanze kwifatikanya n'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo mu kurwanya umutwe wa 23 maze igihe warazengereje ingabo z'ibihugu byombi. Ubwo umutwe wa 23 waburaga imirwano mu burasirazuba bwa Kongo, leta ya Kinshasa yahise yaka umusada u Burundi ndetse n'indi mitwe yitwara gisirikare ikorera mu mashyamba ya Kongo
kugira ngo bafashe igisirikare cy'iki gihugu FARDC mu gutsindura burundu umutwe wa 23. Amakuru aturuka i Burundi avuga ko ubwo ziriya nyeshyamba za FRN zatumirwaga kuza kwifatikanya n'ihuriro ry'ingabo zirwanira leta ya Kongo Ikishasa, zacecetse zikanga kuza kwifatikanya nabo, zikagira ubwoba bwo guhangana n'uyu mutwe wa 23, ahubwo zigahitamo kuyoboka ishyamba maze zihungira mu ishyamba rya Kibira riherereye mu Burundi mu ntara ya Cibitoki. Kwanga kwifatikanya n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo kwa FRN kwafashwe nk'ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru, aho mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka igisirikare cy'u Burundi cyatangiye kugaba ibitero kuri uwo mutwe wahungiye mu ishyamba rya Kibira muri Cibitoki. Ni ibitero byakomeje muri kwezi kwa kane, aho ndetse muri uku kwezi turimo byafashe indi ntera nk'uko amakuru akomeza bivuga. Gusa ku mpande zombi ngo habayeho gutakaza cyane, nubwo uyu mutwe wo bivugwa ko waba ugeze aharinda umugabo. Umwe mu basirikare b'u Burundi watanze amakuru yavuze ko igitero giheruka muri uku kwezi kwa gatanu cyagabwe kuri FRN, abasirikare bayo bari bavuye gukusanya ibiryo byabo mu bice biherereye muri komine ya Bukinanyana mu ntara ya Cibitoki. Aya makuru akomeza avuga ko FRN hatabaye gupfusha gusa, ahubwo ngo hari n'abasirikare batanu bo muri uwo mutwe bafashwe bugwate. Ku ruhande rw'u Burundi narwo bemeza ko rwatakaje abasirikare barwo, hakaba harimo n'abakomeretse. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye ihamya ko ingabo z'u Burundi zakajije ubufatanye na FRN ubwo mubano w'u Rwanda n'iki gihugu cy'u Burundi wongeraga kuzamba mu mpera z'umwaka 2023. Igisirikare cy'u Burundi FDNB cyatangiye kwifatikanya n'icya Kongo FARDC hamwe n'imindi mitwe yitwara gisirikare nka Wazalendo ndetse na FDLR kuva mu mpera z'umwaka 2022. Ubufatanye bw'impande zombi bukaba bwari bugamije kumaraho umutwe wa 23, nubwo kugeza ubu ngubu bikigoranye, ahubwo M23 ariyo ibamereye nabi. Mbere y'uko M23 narwo irwanira bifata ibice by'ingenzi bya Kivu y'Amajyepfo nko mu gihugu munini wa Bukavu, Nyangezi, Kamanyora na Minembwe, FRN yari ibanye neza n'ingabo z'u Burundi ndetse banifatikanya mu kurwanya umutwe wa Red Tabara urwanya iki gihugu cyabo cy'u Burundi. The parties to implement the immediate and unconditional ceasefire and call on all armed groups, including those supported by foreign actors, to lay down their arms and continue dialogue to put an end to the violence and protect civilian populations. I would like to conclude by conveying my best wishes to Uganda, President Museveni as future chair of the PSC framework to steer the process at this crucial time, as well as thanking His Excellency President Ndayishimiye. I thank you. Thank you very much, Ambassador, for those remarks. Excellencies, ladies and gentlemen, 12 years have passed after the signature of the framework agreement undertaken the 24th of February 2013 in Addis Ababa. This agreement has the main objective of putting an end to armed conflict in the east of the DRC and resolve the causes of violence and war, repetitive wars in the region. It's also intended to establish sustainable peace, to strengthen security and promote regional cooperation for peace and sustainable development. Since the signature, its signature in 2013, and particularly since the last summit of the mechanism of its implementation held in Bujumbura in 2023, we have gone through a lot of problems. In fact, war became more devastating than before. The beginning of this year, 2025, was marked by a grave situation with the resurgence of war started by M23, supported by Rwanda. The conquering and occupation of Congolese territories in the east and the occupation of the airport of Goma and Bukavu, and whereas blockade and destruction of infrastructure caused disastrous
consequences. Massacres, mass violations of human rights, refugees, displaced people, impoverishment of populations, and jeopardizing economic activities, lootings, etc. Situation which is changing from bad to worse for as long as the war continues. Regional and international efforts in support to the Congolese government for the establishment of peace have not given any satisfactory results, The East African community, which had marked some steps in looking for a Pacific solution, found problems with the lack of will of M23, and was not unable to finish its work. I myself also, as president of the summit of the head of state for the Committee of East Africa, I found that I met so many times people responsible for M23 in Bujumbura to look together for a solution to put an end to the conflict. But when we are going to starting on a peace process, the war continued all the time, and the regional force was obliged to leave the place, living in a place Uganda and Burundi, which are acting side by side with the government of the DRC. Your Excellency, with your permission, I now would like to invite the Executive Director of ICGLR to deliver his remarks as a representative of one of the grantor institutions, Ambassador Joao Kaholo.